Assalamualaikum guys. Okay, so today I would like to continue our theory chapter, which is chapter 4, still in chapter 4, and this is the chapter 4 part 3, and we are still in a repetition control structure. Okay, so next. So let's come. I have been told you about this in part 1, chapter 4 part 1. Okay, so you can read it yourself. Okay, this is the flag control loop, which is the third types of the loop. So we have counter control loop. The meanings of the counter control loop is we know exactly how many times we want to repeat the process. However, for the sentinel, we didn't know. It's based on user. So what is the flag control loop? Okay, flag control while loop use bool variable to control the loop. When we talk about the bool, the value that the system knows is true or false. A flag is a boolean variable, only can be set to true or false. Okay, before this, when we use in our sentinel control loop, we use number. Okay, we use the unique value, the sentinel value, for example like -999, -1. So that is the sentinel value for the sentinel control loop. However, for the flag control loop, you use this one. Okay, you use the bool. Okay, at the front of this one you put bool. Okay, bool is the data type for true or false. Okay, bool found equal false, while not found kalau dia tak jumpa, means that while not found, not false jadi true. While true, dia akan masuk dekat dalam ni. Okay, ini dia menggunakan LCV, data type dia jenis bool. Okay, tapi selalunya in your level we just use the sentinel or the counter control loop. Ini sebagai your punya pengetahuan lah, kod-kod keluar dekat dalam ABC ke, bila dia sebut flag, oh what is it? Okay, at least you know about it. Okay, this is the example of the coding that involve the flag control loop. So as you can see in here, integer sum, and the sum with initialization with the 0. When we see this variable, we call it as the running variable. Okay, the variable that hold the running value, okay, during the process of the repetition. So this is the number that you should ask the user. So the LCV that this system, this program use is the done. See, done. How did you know done is the LCV? Okay, how did you know? So easy. First, you should see at the initialization. Okay, this one is the initialization. So bool done equal to false. Okay, initialize the boolean variable done. Okay, and then this one is the E. How did you know this one is the E? Because it put inside the while loop, and it's right as the not done, means that selagi dia true, selagi tu dia akan masuk. Okay, so next dia minta kat user lah, sepatutnya kat sini ada cout, enter a number. Okay, next cin number. So if number more than 0, okay, remember this process. This process is to find the positive number. Dia nak buat tapisan whether the number that user input positive or negative. If positive, dia akan buat penambahan. This one, sum equals sum plus number. Else done is true. Maksudnya kalau dia ni bukan positif, so dia akan tukar done kepada true. Bila done tukar kepada true, okay, tengok bila done ni, okay, dia tukar kepada true, dia update done sama dengan true, what happen? Okay, not done, done sekarang true, not true,
false. So maksudnya sekarang bila dia jumpa je negatif, dia akan ke dua. So ini kita kenal dia sebagai updating. So jangan risau, kadang-kadang soalan ni dia bagi macam ni, dia suruh awak baca coding ni. Okay, dia takkan suruh awak buat soalan berkenaan dengan Boolean flag control structure. Okay, don't worry. Okay, so the loop logical expression not done indicate the loop should be executed as long as the done is false. Okay, selagi while ni true, dia akan minta. Means that selagi nombor yang user masukkan tu positif, dia akan repeat. Okay, tapi once user masukkan contohnya negative one, what happen? If dia buat sini, if number more than 0, negative one adakah lebih besar ni? Tak. Tu dia akan pergi ke else dan dia akan pergi jadi true. Kenapa? Sebab soalan tu kata kalau user jumpa negatif, kalau user masukkan negatif, maksudnya itu adalah stop. Okay, dia nak terminate the process of repetition. Okay, itu maksud flag control structure. Dia menggunakan true or false. Okay, so next, choosing the right loop structure. So you should know lah which one loop control structure that you should use. For example, if the question give you problem for the counter control loop, so you can choose whether you want to use the while, do while or for. And usually for the counter control loop, the best loop that you should use is the for loop. Senang, kat atas tu semua dah ada. Okay, so kalau dia berkenaan dengan sentinel, ada dua pilihan saja. Remember, kalau sentinel awak boleh gunakan while ataupun do while, tapi saya lebih suggestkan awak menggunakan while untuk sentinel. Okay, sebab saya risau kalau you gunakan do while, you takkan ingat dekat while bawah tu nanti ada semicolon. Sayang, nanti salah. Okay. Okay, next is nested loop. Same as the selection. Selection, we have the nested selection, which is if inside if. However, for loop, we also have the nested loop. Usually, nested loop, we use the for loop. For inside for, or while inside while. Okay. The placing of one loop inside the body of another loop is called nesting. Ingatlah, dia macam sarang lah. Okay, sarang luar, sarang dalam. Okay, a loop within a loop. When you nest two loop, the outer loop take control of the number of complete repetition of the inner loop. Maksudnya, loop yang dekat luar tu, okay, contoh. Okay, contoh kita ada for di luar. Okay, lagi satu dia ada for di dalam. Okay, dia kata kat sini, when you nest two loop, ni awak tengah nestkan two loop, the outer loop take control the number of complete repetition of the inner loop. So, untuk completekan inner loop ni, dia based on outer loop. Selagi outer loop ni tak habis, lagi tu inner loop akan berjalan. Okay, while all type of loop may be nested, the most commonly nested loop are for loop. Ingat. Okay, mari tahu keluar soalan ABC ke? Ingat. Selalunya yang menggunakan nested loop adalah for loop. Boleh je kalau awak jumpa while dalam while, tapi jarang. Okay, the best and the most commonly used for a nested loop, we use the for loop. Okay, so kena faham nested loop ni. Okay, this is the example of the coding that involve the nested loop. As you can see in here, okay, this one we call it as the outer loop, and this one we call it as the inner loop. So macam mana dia proses? Okay. Okay, dia ada yang luar dia akan buat 3 kali, yang dalam dia akan buat 2 kali. Okay. So, jom kita buat satu-satu. For example, for integer 62 sama dengan 0, 62 less than or equal 3, adakah 62, adakah kosong lebih kecil? Betul. Bila betul, dia akan jumpa for loop yang kat dalam. Okay, bila dia jumpa for loop yang kat dalam, so saya buat macam ni lah. Okay, kita ada 62. Okay, and then kita ada 61 less than or equal 2. Okay, so contohnya 62 adalah 0.
Okey, adakah kosong lebih kecil sama dengan 3? True. Bila true, dia akan masuk dekat dalam for loop yang kedua. Okey, bila masuk for loop yang kedua, dia jumpa 6 sama dengan kosong. Adakah kosong less than or equal 2? True. Bila true, dia buat apa? Bila true, dia akan keluarkan output. Okey, so output apa yang dia akan keluarkan? 6 dengan 6 1. So output dia adalah, okey, buat kat sini lah, saya buat kat sini. Output dia adalah 6 dengan 6 1. So 6 dia berapa? 6 dia sekarang adalah kosong. 6 1 pun kosong. Okey, so sekarang dia, awak rasa dia naik atas ni ke dia naik yang ini? So ingat, selagi inner loop tak habis lagi tu, dia tak akan keluar pergi ke outer loop. You kena habiskan dulu inner loop. Okay, kalau dari 4 awak kena pusing dalam ni. Itu masuk dia. Okay, so next dia akan naik kosong. Okay, dia baca kosong tambah 1. So sekarang 61 jadi 1. Nampak? Saya tak pergi kat sini. Saya update dekat sini. Okay, adakah 1 less than or equal 2? True. Bila true, dia buat apa? Bila true, dia akan buat, orang kata dia akan buat output. Output dia sekarang adalah number 2, 61. 62 sekarang tetap kosong. 61 1. Nampak tak? Okay, so dia akan naik lagi. Bila dia buat 61 plus plus, sekarang jadi 2. So dia akan update dekat sini. Adakah 2 less than or equal 2? True. Bila true, apa yang dia akan buat? Dia akan keluarkan 62. 62 still lagi kosong. 61 akan jadi 2. Ni output dia. 0 0 0 1 0 2. Okay. So next dia akan jadi 3. Okay, bila dia naik jadi 3, dia masuk tak sini? Tak. Dia masuk, bila jadi 3, adakah 3 less than or equal 2? False. Bila false, dia jadi apa? Output dia tak buat. So dia akan pergi mana guys? Dia akan keluar daripada inner loop, dia naik atas balik. So bila dia naik atas balik, dia akan buat 62 plus plus, di mana 62 sekarang akan jadi 1. Dia akan jadi 1. So dia pun buat, adakah 1 less than or equal 3? True. Bila true, dia akan jumpa 61. Sekarang saya nak tanya awak, adakah 61 sekarang nombor 3? Tak. 61 akan jadi balik normal. Dia akan jadi kosong balik. So ingat, dia akan buat 1 ni, okay, kat luar ni akan jadi 1, kat dalam dia akan buat 0 1 2 3. Okay, bila dah habis 3 tu dia keluar. So 61 update jadi 2, dia akan buat 0 1 2 3. Tu bacaan untuk nested loop. Dia akan jadi neutralize balik. Kenapa? Sebab dekat depan ni nampak dia neutralizekan balik menggunakan initialization yang baru. Okay, walaupun tadi 61 ini, okay, walaupun tadi 61 ini telah disimpan menjadi 3, tapi once dia dah naik balik, dia masuk balik, dia akan jumpa yang ini, yang pertama kan. So dia jumpa 61 sama dengan kosong. Terus dia akan padam yang 3, dia jadikan kosong. Itu nested loop. Okay, so ini tracing the output. Ini contoh tracing dia. 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2 3 0 3 1. Okay, ni contoh dia. Kalau tak percaya, awak buat sendiri tracing output awak macam saya buat tadi, sambung. Okay, next is the nested loop notes. Okay, you should know. Inner loop goes through all repetition. For each repetition of the outer loop means that setiap kali outer loop to update, the inner loop akan start semula macam tadilah. Okay, dia akan kembali ke 0 1 2 3. Even though outer update, dalam dia tetap akan ulang lagi semula. Inner loop repetition complete sooner than outer loop. Dia akan habis dulu daripada outer loop. Betul lah macam tadi. Okay, kita akan habis dulu, dia naik. Habis dulu, dia naik. So dia ni akan habis dulu daripada outer loop. Itu maksud dia. Okay. For example like this, to create the following patterns. So, ramai student saya akan buat macam ni. Dia akan buat macam ni. Okay, dia akan buat cout.
dia akan buat cout macam ni je. Cout macam ni. So kalau awak buat macam ni salah. Okay, kalau awak buat macam ni salah. So awak kena apply menggunakan nested loop. Okay, kalau you perasan kan dia macam berulang-ulang ni kan. And kat sini 1, 2, 3, 4, 5. Okay, selalunya row ini kita kenal dia sebagai outer loop. Kolom ini kita kenal dia sebagai inner loop. Awak kena ingat cara outer loop. Outer loop, okay, pertama kan dia jumpa yang pertama. Okay, row yang pertama, dia akan buat dulu inner loop. Nampak? So once dia dah habis 1, 2, 3, 4, 5, 6, once dia dah jumpa yang 6 bintang ni, dia akan jump pergi ke row yang kedua. Dia akan keluar pergi outer lah. Okay, dia jumpa outer and naik tambah 1 jadi row yang kedua. Dua pun buat balik. So macam mana you coding? Okay, ini coding dia. Okay, so we can use the following code to solve this problem. Okay, for integer row sama dengan 1, row less than or equal 5. Kenapa? Cuba tengok berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, and then you ada curly braces. Buka balik for yang kedua. For integer column sama dengan 1, column less than or equal 6. Why? Sebab kita nak keluarkan berapa bintang? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bintang. Okay, and then cout. Okay, cout star. Lepas tu ada cout end line untuk kita ke bawah. Okay, jom kita buat satu-satu. Okay, contoh row sama dengan 1, adakah 1 less than or equal 5? Yes, bila yes dia akan jumpa inner loop. Bila inner loop dia jumpa kolom, adakah okay, jumpa kolom. Kolom sama dengan 1 less than or equal 6. True. Bila true, apa yang dia akan keluarkan? Dia akan, contohnya ini output dia. Dia akan keluarkan bintang. Okay, jangan pergi sini dulu. Sebab end line ini bukan berada di dalam for ni. Ada tak awak nampak ni? Tak ada. Kalau tak ada, ini luar daripada for loop. So sampai sini je. Lepas tu dia akan naik balik jadi 2. So adakah 2 less than or equal 6? Yes. Bila yes, dia akan keluarkan bintang yang kedua. Nampak? So next, naik lagi jadi 3. Keluar lagi yang ketiga. Next, naik lagi jadi 4. Keluar yang keempat. Next jadi 5. Keluar yang kelima. Next dia jumpa 6. Keluar yang ke-6. Next jadi 7. Jadi apa? So dia tak akan masuk dalam ni. Dia akan pergi end line. End line lepas dah ke bawah, dia akan terus naik update untuk outer loop. Sekarang outer loop nombor 2. Nampak tak? So kat dalam ni dia akan buat balik semula. So jadilah bentuk yang tadi. Sampailah dia jumpa berapa? Dia jumpa row yang ke-5. So jadilah macam ni. Okay, itu cara dia. Itu cara. Dan banyak lagi lah you boleh cari dalam internet. Macam-macam bentuk diorang boleh jadikan based on nested loop. Okay. So example 2. For example, okay, they have 4 student in class Anggrek. So ni example je lah. They have 4 student in class Anggrek. Each student take 3 tests. Maksudnya satu orang student dia ambil 3 test. Okay, dia ada 4 student. Student pertama, student kedua, student ketiga, student keempat. So dia ada 4 orang student dan setiap orang student ni dia ambil berapa test? 3 test. Okay, nampak tak benda ni berulang? Okay, run the program that asks the user to input their name and 3 test mark, then calculate the summation of 3 tests for each student and display the total of tests that he or she gets. Okay, so kalau sebelum kita belajar repetition, kita akan buat macam mana? Kita akan guna sequence lah. Okay, kita guna sequence di mana kita akan buat student 1. Okay, student name 1. Lepas tu kita akan buatkan student 1 test 1, student 1 test 2, student 1 test 3. Kita akan declare benda tu. Tapi now kita gunakan repetition.
So bila you tengok macam ni, apa yang outer, apa yang inner, apa yang dia akan berulang banyak kali. So sekarang yang ini akan jadi outer, yang ni akan jadi apa? Inner. Ni dia. Okay, maksudnya dia akan buat ni dulu, baru yang ini. Okay guys, this is the solution untuk soalan tadi. So as you can see, of course lah, for the first ni kita buat hashtag include IELTS stream using namespace STD. I hope that all of you can remember this keyword. So next we have the integer main. So as you can see, the question want to input the name, right? The 4 name for the student and the 3 marks of the task mark. Okay. So if you want to input the name, as usual guys, please use the chart that have the size. Okay. So I use the 20 size to store the name, the student name. So next I use the double. Why I use the double? Because I want to input the test marks. Okay. So the outer loop, as you can see, I use the for loop. Okay. Because we in the nested loop, and we talk about in nested loop, 4 inside 4. This is we known as the outer loop. Okay, outer loop is for the student. If you want to change the loop variable, also can. If you want to use as, also can. Okay, so I use for integer as equal to 1, semicolon, as less than or equal 4, because question asks you they have the 4 student in the ungrade class, so s plus plus. So next you should open the curly braces. Okay, you should open the curly braces, and this one is the running variable. So I declare running variable inside the outer loop. So the name of the running variable I do is the sum test equals 0.0, also double. Okay, why I put the running variable for the sum test inside the outer loop, not in this, not outside of loop? Sebabnya kita nak buat pengiraan test, 3 test untuk satu student. Kalau saya tak letak benda ni kat sini, bila saya naik balik untuk student yang kedua, contohnya sebelum ni the submission of the task is for example 100. For example 100, right? So if you don't have this one, this will known as the updating. Okay, updating the running variable. Okay, kalau you tak update sum test ni kepada 0.0, so 100 tu akan ditambahkan dengan nilai penambahan untuk student kedua. Betul ke salah? So salah. So kat sini awak kena hati-hati So you kena ada running variable updating kat sini. Untuk kita changekan memori dalam sum test tu kepada nilai baru, iaitu 0.0, untuk buat pengiraan yang baru. Okay, next I want ask the user to input the name, the student name. So remember, if you use the chart that have the size, the input statement, you should use the cin.getLine variable comma size. Okay, please remember this one. Please remember guys. Okay, next I write the inner loop. So inner loop is for the test mark, right? So I use the loop variable. Okay, LCV, loop control variable. I use T to represent the LCV. T for the test. Okay, for integer T equal to 1, semicolon, T less than or equal 3, because the question say they want to know the submission of the 3 tests for the 4 student. T plus plus. So next I open the curly braces. Please don't close the curly braces for the outer loop, right? Okay, please don't close because you want to put the inner loop inside the outer loop. Okay, so for the inner loop you need to open the curly braces. So inside here you need to ask the user to enter mark of test T. T means that test 1, test 2, test 3. That's mean about this T. So cin test. Remember, if you declare the test using the
double integer and so on. So the input statement is normal. Okay, C in more than test. Okay, this is the calculation. Sum test equals sum test plus test. Okay, so this we known as the running statement. To calculate the test for the one student, you want to calculate the summation of 3 tests for the one student. Okay, so you close the inner loop, and then you put the message in here. See out the summation of 3 tests that you call back the variable that store the name of the student. That is, you call the sum test variable. Okay, so Cin dot inno, why I put the Cin inno dot inno in here, because when you run this coding, you will get the logic error. Means that it will skip for the input for the second student. So that's why I use the Cin dot inno. Sebab tu saya gunakan Cin dot inno. Okay, so saya nak tunjukkan macam mana dia masukkan data ni semua. Okay, for example S sekarang adalah 1. So 1 less than or equal 4, true or false? True. When true, it will go in here. So for example, we have one variable, one memory. The memory name is sum test. So we initialize it using the 0.0. Okay, sum test right now is 0.0. So enter your name, Cin.getLine name. For example, this is a memory of name. For example, my name is Nisa. I ask the user to enter the name. So user input the Nisa inside the variable of name. And then the compiler will go the next statement. So it sees that for integer t equal to 1. So right now t equal to 1. Is it t less than or equal 3? Is it 1 less than or equal 3? Yes. If yes, this statement will display to the user. It asks the user to enter mark of test 1. Okay, test 1. So the memory of test, for example, Nisa got the 20 marks. Oh, so bad. Okay, for the first test, she got the 20. Okay, next we have the sum test equals sum test plus test. So sum test, the value of the sum test right now, we have the 0.0. Okay, so sum test equal 0.0 plus what? Plus 20. So calculate. So the sum test is the 20.0. So 20.0. And then dia akan naik balik ke sini. Dia akan naik balik ke sini. Kenapa? Selagi inner loop tak habis, dia tak akan keluar. Tu maksud dia. So sekarang T jadi 2. So T sekarang jadi 2. So adakah 2 less than or equal 3? Yes. Bila yes, dia akan tanya lagi user. User please enter mark of test. Apa? Test 2 pula lah. So user dapat, dia akan padam 20 ni, dia dapat 30. Okay, bila dia dapat 30, dia akan buat sum test. Di mana sum test tadi, nilai dia dah dipadam jadi 20.0. Okay, nilai dia dah dipadam, dia jadi 20.0. Okay, so dekat sum test ni, dia akan tambah dengan test. Test sekarang apa nilai dia? 30. Okay, apa yang akan ditambah dengan 30? 20 lah. 20.0 tambah 30. Jawapan sekarang adalah 50. So 50 dia akan simpan dalam mana? Dia akan simpan dalam sum test. Nampak tak? 50. So dia naik balik sebab apa? Dia tak salah lagi. So sekarang dia nak balik, dia jadi 3. T sekarang jadi 3. Adakah 3 less than or equal 3? Yes. Bila yes, the next statement is ask the user to enter the marks of test. What? Test 3. So test 3, user input 20. So right now test, the new marks for the test 3 is the 20. So sum test equal, so nilai sum test sekarang berapa? 50. Okay, they change it to the 50. 50 plus 20. So the result is the 70. Okay, so result will be stored into the sum test 70. Okay, so
So next, dia naik balik, so plus, so dia akan jadi 4. Bila 4 dekat 4 less than or equal 3, ia jadi false. Bila false, dia akan keluar. So bila dia keluar daripada inner loop, dia akan pergi mana guys? Dia akan pergi di statement. So the summation of 3 tests that, siapa dia? That Nisa get is, sum test dia berapa? 70. Okay. So, lepas ni habis ke? Tak. Kenapa tak? Sebab outer loop tak habis lagi. Outer loop baru buat untuk first student. So, dia akan naik balik. Dia naik balik. So, sekarang S jadi berapa guys? S akan jadi 2. 2 less than 4. Adakah 2 less than or equal 4? True or false? True. Bila true, dia akan jumpa di statement. Ini dia kata updating the sum test equal to 0.0. Maksudnya sekarang yang tadi kita dapat 70 ni, dia akan padam, dia akan update dengan nilai 0.0. Nampak tak? Kalau you tak letak benda ni, apa jadi guys? Kalau you tak letak benda ni, 70 ni akan ditambah dengan markah test 1 student yang kedua. Betul ke salah? Salah. Sebab itu kita kena ada updating dekat sini. Okay guys. Dan seterusnya lah. Okay, ini adalah contoh nested loop. You have the outer loop, you have the inner loop. Okay, remember for the nested loop, if inner loop still true, the loop will be processed. Lagi inner loop tak salah, dia akan buat sampai habis. Bila habis, dia akan naik dekat outer loop. Okay, saya nak tanya awak. T ni sekarang, adakah 3 ataupun dia back to normal 1? So, dia back to normal balik. T sama dengan 1. Okay, nampak tak? Yang berbeza hanyalah outer loop. Yang ini tetap akan jadi 1 balik untuk for the first process for the second student. Okay, so dia akan buat selebihnya. Boleh kalau tak faham, if you don't understand, please ask me guys. Okay guys, so next we go to the output. Okay, I have run this coding. So what is the output? So next I will show you what kind of output that this coding produce. Okay guys. Okay guys, this is the output screen for the previous coding that I have been shown you. So first, of course, as you can see, first this coding asks you to enter the first student name. So in here I put enter your name. I put my name Nisa Khairi. Okay, and then enter marks is the input for the inner loop. Okay, input for the inner loop. As you can see in here, see out enter marks of test T. T is represent this one. 1, 2, 3. Okay, as you can see in here, see. Enter mark of test 1, I put 90. Enter marks of test 2, 80. Enter mark of test 3, 70.25. After I done put 3 tests, okay, and the T will update to the 4. What happened? It will go outside from the inner loop, and the next statement that will be executed is this one. See out the summation of 3 tests is, it will call the name, the variable name, and also it will call the variable sum test. So that's why, as you can see in here, the summation of 3 tests that Nisa Khairi, where I got this value. So I got the value from the variable name. Okay, remember after I input, this value will this value will be stored inside the variable name, and also this one will be stored in the sum task. So 90 plus 80 plus 70, the result we get is 240.25. So next it will go to the outer loop. It will update the outer loop LCV to become 2. So this is for the second student. Okay, we want to input the second student mark task. Okay, so enter your name. I put the Laila Nabila. So we go to inner loop as usual. Okay, the T will be update to the 1.
So that's why as you can see in here, enter mark of test 1. So I put the 55.23. Enter marks of test 2, 56.00. Enter mark of test 3, 80.60. So then after done 3 tasks, okay, and then it will go outside from the inner loop. So you go to the next statement. The statement show you this one, will display this one, this message. The summation of 3 tests that Laila Nabila get is 190.83. Okay, kat sinilah gunanya sum test tu sama dengan kosong. Okay, macam saya cakap tadi, bila dah naik yang kedua, yang 240 ni, okay, untuk elakkan 240 ini ditambah dengan 55, 56 dengan 85 ni, so we need this one. We need to update the value to the 0.0, the sum test for the second student. So that's why I got this result. Okay, and until the fourth student. Okay guys, so this is the output for this solution, for this coding. Okay, break statement. Mana kita nampak break statement? Break statement ni masa kita belajar switch case. Kalau awak ingat lagi lah masa dekat chapter selection. Break ni maksudnya dia akan keluar. Okay, dia akan stop and dia keluar daripada selection. Itu masuk break dalam selection. Tapi apa masuk break statement dalam repetition pula? Okay, so breaking out of a loop. Can use break statement in while, for and do while loop. When the break statement execute in a loop structure, it immediately exits from the structure. Sama jugalah dengan selection. So break ni dekat dalam loop ni adalah tugas dia untuk keluar daripada loop. Okay, contohnya kita gunakan counter control loop kan, kita kena run sampai 6 kali. Tiba-tiba kelima tu awak nak keluar, boleh? Awak kena gunakan break punya statement. The break statement is used for two purpose: to exit early from a loop, to skip the remainder of the switch structure. Ni dia punya purpose. So for example like this. Okay, so dekat sini dia menggunakan counter control loop, di mana dia akan repeat sebanyak 10 kali. Okay, so dia nak stop sampai yang ke-7. Macam mana waktu dia nak stop? Nampak tak ni? If J sama dengan 7, maksudnya sampai pusingan ke-7 dah enough. Dia tak nak dah. So once dia dah break kat sini, okay, once dia dah break kat sini, bila sampai J ni, dia jadi nombor 7. Adakah 7 sama 7? Yes. Dia jumpa break, dia takkan buat yang ini, dia pergi mana? End of program. Sebab itu dia sampai 6 sahaja. Ini kerja break. Okay, break up lah, move on orang kata. And example kedua pula. Okay, when use an inner loop, terminate that loop only and goes back to outer loop. Kalau awak gunakan dia dekat dalam inner loop, dia hanya keluar untuk inner loop saja. Dia terminate inner loop. Tapi dia akan sambung balik ke outer loop. Itu maksud dia. Okay, break kalau kat inner, dia akan putuskan rangkaian dekat dalam inner loop sahaja. Tapi dia akan pergi balik, goes back into outer loop. Dia bukan keluar daripada semua loop. Itu maksud kalau you letak break dekat dalam inner loop. So continue statement pula. Apa maksud continue? Kalau break move on, continue apa pula? Couple balik. Kan kita takkan couple balik kan? Okay, so kita tengok apa maksud dia. Continuous statement can use continuous statement in while, for and do while loop. When the continuous statement execute in loop, it skip the remaining statement in the loop and proceed with the next iteration of the loop. Maksudnya kalau break, dia keluar terus kan. Yang ini dia macam kita berehat sementara. Okay, dia berehat dekat certain proses. Contohnya macam ni. Macam ni. Okay, for integer k sama dengan kosong, so dia nak buat pusingan sebanyak 10 kali. Sampai pusingan yang kelima, dia continue. Masuk continue, dia akan skip yang ini, dia naik balik untuk updating k yang seterusnya. Kalau you perasan kat sini, nampak tak? Yang ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 mana 5?
Tak ada. Sebab apa? Dia take a break. Okay, dia berehat sekejap. Ni maksud dia continue. Okay. Wait, kalau break, kalau awak letak break kat sini, dia terus keluar, dia terus pergi di turn 0. Tapi kalau dia continue, dia skip the remaining statement. Ni remaining statement lah. So dia akan naik balik. Kalau break, dia terus keluar. Itu beza dia dua benda ni. Okay guys, the end of chapter 4. Oh my god, dah habis dah sampai chapter 4. So we have another chapter which is the last chapter which is chapter 5. So dan habis dah awak punya ni, kita lagi satu chapter je lagi. So I hope that you can study back chapter 4 part 1, part 2 and this one also. So as usual, don't forget to click your attendance at your future. And we meet again next week for the last chapter which is chapter 5. If you have any question, you can ask me in Telegram. And that's all for today. Assalamualaikum.